And we are live. Assalamu alaikum সবাইকে, আশা করি সবাই ভালো আছেন। অ্যাজ ইউজুয়াল প্রতি রাতের মতোই রাত 10টায় আজকেও চলে এসেছি লাইভ ফ্রম দ্য লিভিং রুম, নতুন শো। কিন্তু এই শোটা কমপ্লিটলি করা হয়েছে আমরা যারা এখন সবাই পুরো পৃথিবীতে কোয়ারেন্টাইন অবস্থায় আছে। আমরা অনেকেই মেন্টাল হেলথ ইস্যু নিয়ে ভুগছি, আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য ডাউন, আমাদের বাচ্চাদের স্কুল কলেজ বন্ধ, সবকিছু মিলেই we are going through a tough time. But inshallah, this too shall pass. But আমরা চিন্তা করলাম যে এই টাফ টাইমে সবাই যখন বাসায় আছে, আমরা কি করতে পারি। তো এই আইডিয়াটা আসলো যে ওপিনিয়ন লিডার্স এবং বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি যারা লিডার্স আছে এবং যারা রাইট ইনফরমেশনটা জানে ইন টাইমস অফ সাচ রুমার্স, যেটা আমরা এখন ফেসবুকে দেখতে পাই, তো আমরা চিন্তা করলাম যে আমরা একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করি যেখানে আমরা বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল লিডারদের এবং ওপিনিয়ন লিডারদেরকে নিয়ে আসবো এবং তাদের সাথে আমাদের একটু ডিরেক্ট কথোপকথনের একটা সুযোগ হবে এবং আমাদের যে কোনো প্রশ্ন তাদের কাছ থেকে আমরা জানতে পারবো, তারা তাদের দিন কিভাবে কাটাচ্ছে এগুলো আমরা জানতে পারবো। তো আমাদের সাথে আজকে আছেন এমন একজন মানুষ যে আমার অত্যন্ত প্রিয় মানুষ, ভালোবাসার মানুষ। তাকে আমি অনেক বছর ধরে চিনি এবং দেশের অন্যতম প্রধান বড় ব্যবসায়ী গ্রুপ ইউনাইটেড গ্রুপের উনি ডিরেক্টর এবং দেশের অন্যতম বড় রিটেল সুপারস্টোর চেইন যেটা ইউনিমার্ট এবং ফুড কোর্ট চেইন যেটা শেফস টেবল, এই দুটারই ম্যানেজিং ডিরেক্টর উনি। কিন্তু এইসব পরিচয় থেকেও সবচেয়ে বড় পরিচয় হচ্ছে উনি অত্যন্ত ভালো, অত্যন্ত সিম্পল, অত্যন্ত হাম্বল এবং ভালো মনের একজন মানুষ। উনি হচ্ছেন আমার খুব প্রিয় বড় ভাই মালিক তালহা। আসসালামু আলাইকুম তালহা ভাই। Walaikum assalam, Don. That was a very over the top introduction, but thank you. How are you? I am very good ভাইয়া, আপনি কেমন আছেন? I'm good as well, thank you. Alhamdulillah. আচ্ছা ভাইয়া, প্রথমত আমি আপনার দুইটা ভিডিও দেখেছি ইনস্টাগ্রামে এবং ফেসবুকে। একটাতে আপনি কথা বলছিলেন করোনা নিয়ে ওভারঅল এবং আরেকটাতে আপনি কথা বলছিলেন মানে আমাদের এক্সপেন্ডিচার বা আমরা যে অপচয় করি, ওয়েস্ট রিডাকশন, ওইটা নিয়ে আপনি কথা বলছিলেন। তো আমি একদম প্রথমে আমি মানে অনেস্টলি বলতে চাই, ওই দুটো ভিডিও আমার অত্যন্ত ভালো লেগেছে এবং আমি কমেন্টেও লিখেছি ইট ওয়াজ প্রেসাইজ টু দি পয়েন্ট, শার্প ছিল। আমি একটু আপনাকে রিকোয়েস্ট করতে পারি ওই দুইটা ভিডিও একটু সামারি যদি আমাদের অডিয়েন্সের সাথে শেয়ার করেন, কারণ অনেকেই হয়তো ওই ভিডিওটা দেখেনি, ওদের জন্য প্রথমেই। আর অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি একটু আমাদের লাইভটা আমাদের বিভিন্ন চ্যানেল থেকে একটু শেয়ার দিব, যদি আপনি আমাকে একটু দেন। ওকে, শিওর। জি, আমি একটু আপনার থেকে জানছিলাম ওই দুইটা ভিডিওর সামারি। হ্যাঁ, sure. I'm actually trying to go when I do the live thing as well, but okay. যেটা করতে হবে ভাইয়া, ডন সামদানি যে পেজটা, ওই পেজে চলে যেতে হবে। পেজে চলে গেলে ওখানে একটা লাইভ সিম্বল আসবে লাল রঙের। ওই লাইভ সিম্বলটা হচ্ছে আমাদের লাইভ ভিডিওটা, যেটা এই মুহূর্তে ফেসবুক এবং লিঙ্কডইন দুটো থেকেই লাইভটা চলছে। ওই লাইভ ভিডিওর নিচেই আপনি দেখবেন আছে হচ্ছে ওয়াচ পার্টি, ওয়াচ টুগেদার উইথ ফ্রেন্ডস, ওটা ক্লিক করলেই হবে। ওকে, sorry, there's a live watch video link. Should I click on that? Yeah, just press that. Ji. Okay, perfect. যেই আপনি দেখবেন আছে হচ্ছে ওয়াচ পার্টি, ওয়াচ টুগেদার উইথ ফ্রেন্ডস, ওটা ক্লিক করলেই হবে। রাইট, ওকে, ডান। জি, থ্যাংক ইউ। আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে আপনি যে দুইটা ভিডিও করেছেন ওই দুইটা ভিডিওর সামারি। I guess first of all, important জিনিসটা হলো গিয়ে for people in general to understand what the coronavirus is, and what impact it has on the world in general, and definitely বাংলাদেশের উপরে কি ইম্প্যাক্টটা হচ্ছে। Yes, it is a pandemic. Yes, এটা অবশ্যই আমাদের সিরিয়াসলি নেওয়া উচিত, but to treat this in isolation, to treat it just as a standalone issue, I think that is very wrong, and I feel that a lot of our sort of knee-jerk reaction to all of it has been to treat it like an isolated incident, meaning etar je fallout ta ache, it is not just restricted to being infected with the disease alone. It has got a lot of other implications, and one of the significantly large implication would be as far as the economic fallout of it would be.
তো এখন ইকোনমিক ফলআউটের মধ্যে কিন্তু মানে এই যে কথা ইউ গট মেজর ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড নেশনস, ওরাও কিন্তু সাফার করছে, মানে ইন দ্য সেন্স দ্যাট যে এখন মেজর ইন্ডাস্ট্রিজ, major retail segments, for instance, segments that employ a huge portion of the population of industrial first world countries, they have been brought to a standstill. And these are the majority of the consumers, right? And if you have suddenly a workforce, যারা অনেকেই আছে যারা day in day out মানে hand to mouth যেটাকে বলে যে আজকে earn করছি আজকে খাচ্ছি, they have very limited savings, which means that they can't afford in the long run to sustain this sort of stay at home that we are currently participating in. এই জিনিসটা কিন্তু বাংলাদেশেও হবে। বাংলাদেশেও যে we are certainly not a first world country. আমাদের level of savings is actually quite significantly lower, of course, in the general population. In fact, the mass population do not actually have any savings. তো ওদেরকে কিন্তু জাস্ট আমরা যদি ডিসকাউন্ট করে আমরা সব রিঅ্যাকশন গুলো করা হয় যে let's stay at home, I think to treat this in isolation is a wrong concept, and we must think of it of the whole situation একসাথে, meaning যে আমাদের যেসব পলিসিস গুলো নিতে হবে, so all these policies should be in line with how can we move forward, keeping in mind that there is a pandemic going on outside. Now, আমি আমার ভিডিওতে একটা জিনিস বলেছিলাম যে of course this is serious. Staying at home is a policy that is being followed by first world countries, first world nations. It is being recommended by healthcare professionals for obvious reasons. It is a very contagious disease. এটা অসম্ভব ছোঁয়া আছে, and if you treat it lightly, then yes, it has the potential to be very serious. Now, I am not advocating treating it lightly by any means. In fact, I'm saying that all sorts of precautions must be taken, but it cannot be treated in isolation. It must be treated along with the fact that we still need to get the economy moving forward, because ajke je savings diye we are being able to sustain this sort of stay-at-home initiative is not something that you can sustain in the long run, and certainly not for that class of the population that their earnings are significantly low and or daily wages report depend করে। তো এখন আমাদের এই সিচুয়েশন ট্রিট করতে হবে। অফ কোর্স আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী she has taken some good initiatives, she has taken the right call, I think, at this point যে এই জিনিসটাকে যত তাড়াতাড়ি আমরা কন্টেইন করতে পারি তত তাড়াতাড়ি we can move back to sort of our normal life, back to work exactly. But তারপরও it's not like যে আগামী কালকে কিন্তু or even let's say এক মাস হচ্ছে it's going to disappear. That's really wishful thinking. We have to treat this as if it's going to be there for the long run, but given the fact that it is here, we still need to figure out policies and systems whereby we can get back to work. So United Grouper মতো মানে big business যারা অপারেট করে ল্যান্ড, রিয়েল স্টেট, রিটেল, ইউনিভার্সিটি, হসপিটাল, পাওয়ার প্ল্যান্ট, পাওয়ার জেনারেশন এবং অনেক মানে এত বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানদের তো হিটটা অনেক বড়, কারণ হাজার হাজার লোকের কর্মসংস্থান নিয়ে আমরা কথা বলছি। আপনারা কিভাবে মানে এই প্যান্ডেমিকটা কোপ আপ করছেন? আই ওয়ান্ডার ভাইয়া। একটা ইন্টারেস্টিং পার্ট হলো যে the significant majority of the businesses that we are in are all infrastructure based businesses. আমি যদি রিয়েল এস্টেটটাকেও মানে সাইডে রাখি for now, but even then ওটা ওখানে আছে, but in general আমাদের ব্যবসাগুলো কিন্তু they're infrastructural in nature, which means that these are necessary works, which means that আমরা কিন্তু genuinely আমাদের company থেকে we are not being able to stay at home and work. আমাদের কিন্তু power plants still have to be active. United Hospital is still active. আমাদের pharmacy company Wellbeing is still active. Unimart certainly still active. So these are all essential parts of the economy. In fact, supermarkets worldwide, as you can see, even in first world countries, are being treated along with pharmacies as some of the first line of defense in order to sustain order within a society. যে মানুষ যে খাদ্যদ্রব্য যে পেতে পারবে even in times of uncertainty, that itself is a big issue, and this is something that we have taken very, very seriously. In fact, not only us, I think আমাদের যারা colleagues আছে operating other supermarkets,
they are also taking this issue very seriously. The Bangladesh Supermarket Owners Association, they are working really hard along with Unimart to address this situation correctly. To ensure যে আমাদের যারা ক্লায়েন্টেলস আছে, কাস্টমার আছে, and general বাংলাদেশি মানুষজন যারা আছে, যে essentials যেগুলো আছে, that they still have access to the essentials during this crisis time. So we are constantly in touch with all our major suppliers. For instance, আমাদের নিজস্ব যেসব suppliers আছে, for example, we are participating in production, some level of production as well in terms of agriculture. So ওইসব sources গুলো থেকে, নিজস্ব sources গুলো থেকে আমরা কিন্তু we are trying to ensure that these sort of supply chain টা যেন আমরা ঠিকভাবে অপারেট করতে পারি. But we're seeing, for instance, that some of the major FMCG companies যারা আছে, যারা ওরা কিন্তু স্ট্রাগল করছে, not because ওদের প্রোডাকশন ফোর্স নেই, but let's say the people who are distributing, ওদের যে ডিস্ট্রিবিউটরস আছে, তারা ওই জায়গায় লেবার শর্টেজ হচ্ছে। সো ওখানে আমরা যেভাবে সাপোর্ট দিতে পারছি, ফর এক্সাম্পল we are sending our trucks, sending our people to collect this goods. So we're still working on this, and it's something that we because it was totally unexpected, we are working with new solutions, new strategies on a daily basis. But having said that, there are other companies যারা আছে, যারা actually কিন্তু properly ভালোভাবে হিট হচ্ছে. If you notice, কয়েকদিন আগে রুবানা হক, আমাদের BGME RMG BGME president. Yep, exactly. And she did, I mean, all respect to her, she did a very heartfelt message, both to the local community, so that we can actually understand the plight of our garments industries, as well as to the international buyers community. And I think that to a large extent, it has had some effect. Over the last couple of days, H&M and some of the other major industries তারা আছে যে মানে অর্ডারস গুলো এখন তারা ক্যান্সেল করবে না, তো and তারা আস্তে আস্তে কিন্তু হচ্ছে, but it's not going to be all rosy. There will be some effect, and the fact is the sooner we can bring back some sense of normalization to all of it, the sooner people can actually sort of breathe a sigh of relief, collective sigh of relief, let's put it like that. At least with the daily stress of not knowing what's going on, agami kalker income ta koththeke ashbe, this is something that really needs to be addressed. So it's actually you must understand, the issue is not with big companies. The issue is with the companies যাদের under thousands upon thousands, in fact hundreds of thousands of people are working. So it's not just it's quite literally the entire employee base that we have. The amount of responsibility that this includes is massive. Employee money kintu shudhu actual employee, it's their entire family. That's the entire family. Absolutely. So I think that is one of the reasons why it is essential that we start figuring out policies which keeps in mind that coronavirus is here to stay, at least for the foreseeable future. But given that it is still there, what do we still do to ensure that we can get people back to work? International markets, for instance, you will have an effect as far as remittances is concerned, at least in the short run. In the mid to long run, এটা হয়তো আবার correction হয়ে যাবে. At least in the short run, কিছু হয়তো international কিছু protective measures আসতে পারে. For example, countries might prefer that ওদের নিজেদের লোকদেরকে আগে কাজ দেওয়া উচিত. So these are issues that we may face. বিদেশে আগে যেভাবে let's say garments কেনা হতো, ওইটা হয়তো কিছুদিন একটু স্লো ডাউন হবে. মানে again, clothing is an essential part of anyone's life. So of course the demand is still going to be there, but হয়তো কিছুটা reduce হবে. So these are the things that we need to be prepared with. But you can only prepare for all of this if you get back to some sense of sort of normalization, and I think that needs to happen. The sooner the better, actually. ভাইয়া, আপনি একটু আগে একটা কথা বলছিলেন যে রিটেল সুপার স্টোরস গুলা have been considered as the first line of contact, just like the police or the defense or the healthcare workers. Of course, আমি একটু আগেও কিন্তু বের হয়ে আমার বাচ্চার জন্য কিছু বাসার এসেনশিয়ালস কিনতে বের হলাম. So I visited the pharmacy and I visited the superstore which is near my house. So absolutely, প্রথমত আমি আপনাকে বলতে চাই যে আপনাদের প্রতি অনেক শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা যে ইউনিমার্ট এবং অন্যান্য দেশের বড় সুপারস্টোর চেইনগুলা এত বাধা বিপত্তির মধ্যেও
যে খোলা রেখেছে এবং এখানকার এমপ্লয়িরা শিফটে হোক বা যেভাবেই হোক কাজ করে যাচ্ছে এত রিস্ক নিয়ে এবং সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে, এটা কিন্তু আপনাদের জন্য মানে অনেক অনেক, আমি দেশবাসী এবং ঢাকাবাসী সবার তরফ থেকে আগে প্রথমে আপনাদেরকে একটা থ্যাংক ইউ জানাতে চাই। Thank you very much. Thank you very much. And to be very honest, the other day I was talking to my to both the management as well as the boys who are on the field. আমাদের যারা actually on a daily basis Unimart কাজ করছে, and I actually got very emotional. These are guys who are literally মানে এরা কিন্তু মানে লেটস সে অনেক কিছুই বুঝে না, বাট বুঝেও তারা যে জিনিস বুঝছে যে দে আর রিয়েলি নিডেড অ্যাট দিস টাইম, দ্যাট দে শুড নট বি লিভিং দেয়ার পোস্টস। এন্ড এরা কিন্তু এদের যে ডেডিকেশন and their attention to the customers, yes, they are facing problems to থাকবে in the sense that, for instance, and I think you may have faced this as well, in the last maybe couple of weeks we had serious sessions of panic buying, and panic buying এর মধ্যে কিন্তু আমাদের we had to handle but two things. One, on the one hand, you're having to handle the customers. On the other hand, you're also having to ensure the proper supply chains. And throughout all of it, everyone was working on overdrive, and not only at Unimart, every single supermarket, every single superstore. This is and supermarket. আমাদের যে backward linkage যারা আছে, all the major FMCG companies, Unilever বলেন, তারপর অন্যান্য যারা major suppliers যারা আছে, all of them are actually working really hard to ensure that customers have access to the essentials. And the fact that these guys are coming in daily, not leaving their posts, to make sure that customers are getting their service. এমনও আছে যারা আমাদের ওরা নিজেদের বাসা বাড়ি ছেড়ে they're literally on site, তারা কিন্তু আমাদের এখন সাইটে থাকছে just so that তারা round the clock তারা মানে নিজেদের প্রোটেকশনের ব্যাপারে চিন্তা করে, কাস্টমার প্রোটেকশনের ব্যাপারে চিন্তা করে, they're being able to service. It's a really humbling thing, and I'm very proud to be associated with something like this. ভাইয়া, ইউনিমার্টের এই মুহূর্তে যে আমরা যে ডিজাস্টারটা হ্যান্ডেল করলাম, এবং এটার থেকে আপনি কি বলতে পারেন আমাদের সবচেয়ে বড় শিক্ষা বা লার্নিং কি হতে পারে, মানে ফ্রম ইউনিমার্ট ওনার্স পার্সপেক্টিভ? I mean, see, disasters don't come knocking, okay? মানে it can happen anytime. A few days ago, I actually shared another post on Facebook. In the first 20 years after the year 2000, some of the major natural disasters that happened. I mentioned a few of them, and if you remember the tsunami that happened, একসাথে almost 2.5 লক্ষ লোক মারা গিয়েছিল। Several earthquakes that happened, 1.5 লক্ষ, 25,000, 30,000 mass deaths, and none of them came announced, right? So, and disasters, and even Mohammadi jegulo hoy, they don't usually come knocking at your door. They won't usually come with an announcement, "Amra ashchi." And this is one of them. Who was expecting, even let's say even in December or even early January, that something like this was going to happen? That এটা যে আসবে এমন ভাবে আসবে that this was going to halt the global economy in some sense, in fact to a large sense, in fact. এই জায়গার মধ্যে I think যে জিনিসটা বোঝা উচিত, and I think আমাদের ক্লাসটা যেটা, the educated class যেটা, in fact people who have the strongest voice, মানে we have a lot of responsibilities towards the society, towards Bangladesh. আমাদের যারা brothers and sisters আছে who are working across the nation, এটা ভিলেজে হোক, টাউনসে হোক, মফস্বলে হোক, যেখানে আছে, যেখানে যেভাবে কাজ করছে, a lot of them are actually looking up to us to set the right examples of how we should act in situations like this. And right. And we ourselves are actually learning from, let's say, our brothers in the West, for instance, in the more developed countries. How are they reacting? Unfortunately, I think I mean, bhalo kharab bolte parbo na, but the fact is, it's a lot of it has been affected by how the sort of the media work with all this information, and because social media at the same time is playing such a big role in our lives right now. And in panic mode, we are sharing stories, we are not necessarily verifying everything. Rumors আমরা ছড়াচ্ছি, rumors মানে শুধু rumors ঠিক আছে, even facts, মানে ফ্যাক্টটা কেও
if spun in the wrong way, it becomes something that is literally able to incite panic. I mean, just act example, I think this will become a bit more clear as well. In fact, within our আরেকজন বড় ভাই জিনিস রিমাইন্ড করলো, and this is a fact. Since আমরা যদি ডিসেম্বর থেকে ধরি, গত বছর ডিসেম্বর থেকে ধরি till March, the total number of fatalities from coronavirus has thus far been around under 45,000. So let's say 40 to 45,000. Let's say 45,000. Okay. Just yesterday, 30,000 people died from starvation just in one day. Why is that not being talked about? A death is a death. মানে এইবার করোনা ভাইরাস, ইভেন এভাবে যদি চিন্তা করি, করোনা ভাইরাস যখন চায়নাতে হচ্ছিল, যখন ইরানে হচ্ছিল, তখন কিন্তু এটা নিয়ে ডিসকাশন হচ্ছিল, যেভাবে সিরিয়াসনেস দেওয়া হচ্ছিল। আবার দ্য মোমেন্ট টু দ্য ওয়েস্ট, যখন ইউরোপ এফেক্টেড হচ্ছে, যখন আমেরিকা এফেক্টেড হচ্ছে, হঠাৎ করে something else entirely. মানে তখন কিন্তু it's like someone slammed onto the panic button. We should all be panicking. You know, the world is collapsing. Why? A death is a death. Of course, give all death the same seriousness and treat all death in the same way. Why? এখন কি are we worried because এটা একটা ছোঁয়াচে রোগ? মানে with all due respect, মৃত্যু কিন্তু কারোর লাইফে বলে আসে না। If you have to have it, if you're going to die, you're going to die. মানে it's not necessarily coronavirus. For example, just because of this coronavirus, unfortunately, কত লোক with genuine concerns were not infected by coronavirus. They're not being able to get treated at hospitals because there's this panic among even doctors that they may be corona infected. There are neighbors right now যারা uncertain যে কালকে ওরা কি খাবে because ওদের পকেটে এখন 10 টাকা নেই. So that itself is going to cause a death. So why is that death less important than all the affluent guys যারা এখন stay at home প্ল্যাকার্ড নিয়ে বসে আছে যে ঠিক আছে সবাই বাসা, ভালো কথা রে ভাই, বাসায় থাকো, কোনো অসুবিধা নেই, থাকতে হবে, but at the same time you must use your collective heads in figuring out solutions and policies with which to move forward. Any time বসে যদি if you're just relaxing and not really using this time productively to work with this situation, then I think that's a complete loss and waste of time. আমি যেটা করি, আমাদের অনেকগুলো প্রশ্ন আসছে, আমি প্রশ্নগুলো আপনাকে পড়ে শোনাই। তো আমি প্রশ্নগুলো একটু পর পর স্ক্রিনের দিকে দিচ্ছিলাম, আমি জানি না আপনি দেখতে পেরেছেন নাকি। জি আচ্ছা, এর মধ্যে একটা প্রশ্ন একটু ইন্টারেস্টিং। ইজ ইউনাইটেড হসপিটাল পার্টনার অর্গানাইজেশন অফ ইউনাইটেড গ্রুপ? ইফ সো, হাউ আর দে গিভিং সার্ভিসেস ইন দিস crisis moment to patients? So yes, to the first part of the question, yes, United Hospital is a partner organization it's a sister concern of United Group. One of the first things that I beg to, let's clear something out first. There are very strict sort of rules and regulations to which hospitals are going to get are allowed to treat coronavirus patients. So that's number one. And I think অনেকে এই জিনিসটাকে misunderstand করছে and wrongly misunderstand করছে, because see, at the end of the day, সরকার কিন্তু খুব specifically কতগুলো হসপিটাল থেকে বলেছে these are the hospitals that are going to treat coronavirus, and that's good. That is a good thing, because that means that the other hospitals are still free to give treatment for all other essential problems, because coronavirus is not the only issue. Someone can come in with a heart attack, someone can come in with a stroke, someone can come in with cancer issue. They would need equal amounts of treatment as well. And if all hospitals are giving coronavirus solutions, again, that doesn't make sense. And at the same time, we must realize that over time, the government is also working towards increasing the number of institutions. And in fact, private institutions have also stepped in to ensure the coronavirus treatment more centers. United Group is also working to that extent. We have also opened and are working with the government. We are opening up একটা isolation ward আমরা খুলেছি, not in United Hospital, in another location, just to ensure that it is a proper isolation ward, যেখানে the treatment can be given and proper treatment can be given separately. In fact, we are working with the recommendation of WHO as well as UNDP
ওদের সাথেও কাজ করছি, and in fact they came into United Hospital the other day. They did a seminar at United Hospital just to and they were very pleased with the sort of settings that we have right now. The preparation with the doctors, the way we are still imparting treatment. I don't know if you have noticed, a few days ago we have started telemedicine. সেখানে ফোন করে স্কাইপে হোক, people at the convenience of their homes, যেসব বেসিক যেসব প্রবলেমস গুলো আছে, they are being able to get solutions as well. So I think everyone is doing their part. It's not just us. A lot of private organizations, they are doing their part, not just United Group and its sister concerns. সবাই এটার মধ্যে ছোট বড় করে রোল রাখছে in fact towards handling this crisis. ওকে, সো আমি একটু কয়েকটা মেসেজ একটু পড়ি। শামীম ইমতিয়াজ বলেছে, হে তালহা ভাই। ওয়াইজ রহিম, আমাদের প্রিয় পরিচিত ভাই, বলেছে টিউনড ইন। জিএম নিপুণ সালাম স্যার জানিয়েছে। আল আমিন চৌধুরী বলেছে বাংলায় বলুন। আমাদের মনে হয় একটু বাংলায় বেশি কথা বলতে হবে। বাংলা বলবো না ভাই, সরি। আচ্ছা, আবু আলাউদ্দিন বলেছে ভেরি গুড ইনিশিয়েটিভ, থ্যাংক ইউ। Fahimul Islam Khan বলেছে, after this situation, which types of industries are going to be affected the most in your opinion? ভাইয়া অলরেডি বলে দিয়েছে RMG এবং other people centric organizations, যেখানে যত বেশি মানুষ তত এফেক্টেড হবে। আরিফ রহমান বলছে, ভাই আমি একটু কারেক্ট করে নিই। I said if we do not take the right steps. If we do take the right steps, on the other hand, we can avoid a huge portion of it. See, যদি আমাদের ক্যাশ ইনফ্লোস গুলো আবার শুরু করতে পারি, হ্যাঁ জি, let's say for example ready-made garments যারা ইন্ডাস্ট্রিজ আছে, if you notice in the matter of days কিন্তু sort of ওরা কিন্তু ওদের যে পুরো লাইনস গুলো আছে হঠাৎ করে কিন্তু তারা পিপি প্রোডাকশনে তারা রিঅ্যাপ্লাই করে ফেললো within days, right? And this huge পিপি এখন কিন্তু দুনিয়াতে সব জায়গায় পিপি জেনুইন ডিমান্ড আছে। বাংলাদেশের মানুষ, বাংলাদেশের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিজ, দে আর সো ইন্ডাস্ট্রিয়াস যে within days ওরা কিন্তু নিজেরাই মানে ইনভেনশন করে জোড়াতালি দিয়ে কিন্তু কাজটা করে ফেলছে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু এই কাজ কিন্তু করেও কিন্তু আগামী 10 মাস 1 বছর তারা সাস্টেইন করতে পারবে। সো every industry has a way out provided we take the right steps. So I'm not saying it's going to be hit, it will be hit if the right steps are not taken. ওকে ভাইয়া, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি একটু বাকিগুলো শেষ করি। আরিফ রহমান বলেছে গ্রিটিংস মালিক তালহা বস এন্ড গোলাম সামদানি ভাই, থ্যাংক ইউ আরিফ। জিয়া হাসবুল জিয়া বলেছে Malik Talha is as an sir, he is a dynamic man and as well as a good leader. Under his leadership, every concern of United Group run well. Personally, I know him, he's a good man. Thank you. Farhan, questionটা আমি পড়ে ফেলেছি হসপিটাল নিয়ে। জান্নাতুল মৌমি বলছে, a lot of people will be affected both economically and mentally if the current situation will be continued like now. And absolutely, some management are doing very good job in this situation who are working for our daily necessaries. Long live humanity. So I think একটু আগে আমরা যেটা বলছিলাম ওটা সে আর কি রিলেট করলো। আনিস জামান ভাই বলছে everyone should do their part, taking precautions and safety in mind. Thank you Anis bhai, he's doing a lot as well. Yes. Ashfaq Rahman Asif bolche, I think the virus is just the first phase. What will come next is something more concerning. এটা নিয়ে কি আপনার কোনো মতামত আছে নাকি ভাই? এই যে স্পেকুলেশন যে আরো বড় কিছু আসতে যাচ্ছে বা আরো বড় আকার ধারণ করবে, এটা এরকম কি কোনো মানে আই ডোন্ট নো কোনো প্রুফ আছে নাকি আমরা জাস্ট ভয় পাচ্ছি? আমি মানে এই জিনিসটাকে অন্যভাবে ফ্রেম করি। কালকে যদি একটা মেজর আর্থকুয়েক আসতো, half of Dhaka went down, then what would you do? Right. So crisis আসবে, right? So that no, in the sense that is a crisis that is immediate. মানে the issue with that কিন্তু সাথে সাথে মানে একবারে অনেকগুলো বিল্ডিং ধসে পড়ে যাচ্ছে, মানে হাজার মেবি লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করছে একসাথে, and literally you will be caught with your pants around your ankles, right? এই সিচুয়েশনটা কিন্তু ডিফারেন্ট। এখানে কিন্তু আমরা দেখছি একটার পর একটা কান্ট্রিতে স্প্রেড করছে, and we are being able to take lessons, হ্যাঁ, যে কি পলিসিটা ফলো করছে, এই দেশটা ভালো কাজটা কি করছে। বাংলাদেশে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমি এটাকে অসম্ভবভাবে বলি, যেটা আল্লাহর একটা খাস রহমত যে আমাদের দেশের উপর যেটা এসছে শুরুতে আসেনি। আমরা কিন্তু we got a 3 months start, and যেই সময় আমরা we were able to see even first world countries দের ওদের রিঅ্যাকশনস গুলো কি হচ্ছে। হ্যাঁ, গ্রান্টেড ইয়েস আমাদের কিছু ফেলিয়ার ছিল, বাট সি এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা অনেক বড় করে ধরছি, আমরা সরকারের দোষগুলোকে অনেক বড় করে ধরছি। ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিজ আর ফেলিং রে ভাই, আমরা কিন্তু অনেক পরে।
you have major world economies that are failing. মানে সবাই তো আর মানে চায়নার মতো ডিক্টেটরশিপ না যে একবার সব পুরো শহরকে বন্ধ করে রেখে দিবে। সবাই তো আর কোরিয়ার মতো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পাওয়ার রাখে না, ডেটা কালেক্টিভিটি রাখে না, যে একসাথে তারা বিগ ডেটা অ্যাসেসমেন্ট করে কোথায় কি করার দরকার ওভাবে করে মানে কাজ করে ফেলতে পারবে। মানে ইউ গট মেজর ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ দ্যাট আর সাফারিং। ইউকের মতো দেশে বলছে হলো যে যদি নাম্বারটা 2 লক্ষের মধ্যে রাখতে পারে, ইট উইল বি আ ভেরি গুড ডে ফর দেম। আমেরিকার মতো দেশ বলছে, ডোনাল্ড ট্রাম্প দিন বললো যে 2 লক্ষ যদি রাখতে পারে, ইট উইল বি আ ভেরি গুড ডে ফর দেম। সো দিস আর ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিজ যেখানে ইস্যু হচ্ছে, এন্ড টু ব্লেম আওয়ার গভর্নমেন্ট ফর এভরি সিঙ্গল থিং। আমি বলছি না যে ওদের ফেলিয়ার্স মানে ইস্যুস ছিল না, অফকোর্স দেয়ার ওয়্যার ইস্যুস, বাট ইউ মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট এট দিস পয়েন্ট everyone is trying to figure out the best way forward. No one has the answers right now. মানে এই যে কথা অনেকে বলছে যে ঠিক আছে যে মানে ফ্লাইটস বন্ধ করে দিলেই সব ঠিক হয়ে যেত। হাউ ডু ইউ নো? মানে ইনফ্যাক্ট অনেক দেশই কিন্তু ফ্লাইটস বন্ধ করেছিল, হ্যাঁ, but has it been perfect in all those countries? No, because at the end of the day একটু ইন্টারফেয়ার করছি। আশফাক রহমান আসিফ আমাদের বন্টু আর কি, বন্টু ভাই আরো what I referred was the economical hit. So ওইটাই বললাম যে as far as the economical hit is concerned, Asif, because we are partners in a business, we work together at Chef's Table, and he's one of the leading industry experts as far as restaurant business is concerned. I'm very proud of the work that he has done. As far as I said, the economy is concerned, Bangladesh কিন্তু is in a unique situation যেখানে মানে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিজ গুলো কিন্তু আর পিপল বেসড, রাইট? and it is not so capital intensive, it is not so heavily industrialized in with capital machinery to the sense যে কালকে যদি আমাদের টার্ন অ্যারাউন্ড করতে লাগে আমরা টার্ন অ্যারাউন্ড করতে পারবো, হ্যাঁ। সো ইউ গট এলিফ্যান্ট লাইক ইকোনমিজ যাদের কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ঘুরতেও সময় লাগে, হাতে কিন্তু ঘুরতে সময় লেগে যায়, but they're able to turn, they're able to sort of maximize and optimize on their trajectory. খুব থিং যেটা আমি একটা কিছু আগেই বললাম যে ফর এক্সাম্পল যে garments industries গুলো within days notice they started producing PPE. Yes, there will still be industries that are affected, but for example the Asifi এটা follow করবে, the restaurant industry, dining out, recreational sector যেটা আছে, that will be affected for a while. এখানে অনেকে আছে, ফর ইনস্টেন্স যারা শেফস আছে, যারা ওয়েটার্স আছে, যারা entrepreneurs আছে who have invested significantly, but let's give an example of that. Echono, for instance, in first world countries কিন্তু a lot of the kitchens are still open, which means যে ওরা হয়তো sit in service দিচ্ছে না, ওরা কিন্তু delivery options এ চলে গেছে। even যারা service side এ যারা আছে, মানে there can be other opportunities for them to get engaged in. এই যে for instance সবারই কিন্তু, or at least অনেক large portion of the population, if you notice, যে ঈদের সময় কিন্তু দেশে বাড়ি চলে যায়, মানে they still have some assets, they still have family, they still have some connection to their villages. মানে ওখানে কিন্তু they can sort of weather this out for a few maybe on a month or two. সবচেয়ে affected হবে yes daily laborers, যারা দেশ শহর ঢাকায় থাকছে, যারা মানে daily wages এর উপর ডিপেন্ড করছে। In fact, it is for them, it is for these poorer segment of the population যাদের মানে খাতিরে কিন্তু আমাদের সবচেয়ে তাড়াতাড়ি নরমালাইজ করতে হবে। আমাদের গ্রোথ ট্র্যাজেক্টরি যেটা ছিল, যে আমরা যে বলছিলাম 8%, yes, that is impacted. Let's not kid ourselves. Yeah, but the whole world would be affected similarly. Yeah, that is the whole world. জি, আমি আরো কয়েকটা প্রশ্ন এখানে পড়ি। সাইয়েদ তুজো বলছে আশফাক রহমান আসিফ রাইট সাইড দোস্ত, ঠিক আছে। Ahmed Tuhin Reza bolche, keep up the good work, Talha. You are doing great, mashallah. Tuhin, for example, I'd like to give an example. Tuhin actually runs House of Ahmed. In fact, I really admire him as a business entrepreneur. She kintu age he was a service holder before, and sheer determination in the last year or two she the House of Ahmed set up korlo, and he's become one of the good leading brands in fashion in Dhaka. And for example, we were talking the other day how the retail sector, how the apparel sector in Bangladesh would affect it. Chinta koro 26 March they got impacted. Tara poila boishakhe they're going to get impacted. Samne duto Eid ache, we still don't know they're going to get impacted about that, but Tuhin, for example, taking the chesta korche, ঠিক আছে, let's see if I can turn this around. আমরা কি home deliveries করতে পারি কিনা? Can we change the model in which we sell? So everyone is trying
from their positions to see what can be done to sort of maximize on this issue, because প্রত্যেকটা জিনিসই কিন্তু ফেলিয়ার থাকলে কিন্তু একটা অপরচুনিটিও থাকে, so maybe this is an opportunity for everyone. অ্যাবসলিউটলি, এবং আমরা তো দেখেছি যে আমাদের যেমন ফর এক্সাম্পল লিডারশিপ গুরু রবিন শর্মা অলওয়েজ একটা কথা বলে যে আ গ্রেট ডিজাস্টার ইজ অলসো অ্যান গ্রেট অপরচুনিটি ইন ডিসগাইজ, এবং হিরোজ বা লিডার্স দে অলওয়েজ রাইজ, হ্যাঁ, ইন গ্রেট ডিজাস্টার। আপনি যদি আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনটা দেখেন, ওটাও দেখবেন যে একদম ওই গ্রেট ডিজাস্টারের সময় রাইজ। আপনি যদি চার্চিলকে দেখেন, হ্যাঁ, প্রত্যেকেই কিন্তু গ্রেট ডিজাস্টারের সময় রাইজ। আমি একটা কথা একটু বলতে চাই ভুলে যাওয়ার আগে, একটু আগে আমরা বন্টো ভাইয়ের কথা বলছিলাম, আসিফ, যে কিনা তারকা এবং মাল্টিপল ফুড বিজনেসেস চালাচ্ছে। আপনি দেশের অন্যতম বড় ফুড কোর্ট কয়েকটা মেনটেন করছেন, শেফস টেবল ধানমন্ডিতে 3-4টা এখন ফুড কোর্ট মেনটেন করছেন। তার মানে বাংলাদেশের যত ধরনের ফুড ব্যবসায়ীরা আছে সবাই আপনার সাথে কানেক্টেড। কি মনে হয় ভাইয়া, আমাদের এই করোনা ক্রাইসিসে ফুড বিজনেস এবং আমাদের এই ফুড আউটলেট বিজনেসটা কিভাবে এফেক্টেড, এবং আমরা অল্টারনেটিভ কি করতে পারি? At this point, actually, to have a definitive answer is difficult. Let's be honest about that. So, as I said, the first policy is how can we start getting normalized? How can we start getting back to normal life? Which means again, offices we should concentrate on that. Given the fact the pandemic is still there. So, for instance, some of the protection office jawa, how we are screening our employees to ensure that the majority of the workforce is kept safe. Quick turnaround testing kora সম্ভব কিনা এই সব জিনিস দেখতে হবে. So once the income generating sector becomes normalized, তখন কিন্তু the tertiary industry, the service sectors, retail sectors বলেন, even for example যে যারা in the food sector যারা আছে, because we opened our last chef's table just this December. It's just been a few months. It's a brand new unit. Spent quite a bit of money to bring it on. আমরা বলি chef's table courtside, তাই না? Courtside, exactly. Courtside. So this was a brand new unit. The whole purpose of that was to bring people together, sporting activities, that was something that we were looking at. And all of a sudden, with this thing, we put our foot down on the brakes just to assess the situation. How long this will continue like this? Again, as I said, it depends upon how quickly we can figure out policies to normalize the situation. আমাদের ওইটা করাটা এখন of utmost importance. আমার যে ওয়াচ চ্যানেলে অনেক মানুষ আছে এখানে আমাদের সাথে আছে, এর মধ্যে হোসেন আহমেদ, আমি বলছি রন ভাই অল দি বেস্ট, থ্যাংক ইউ। রোজা পায়েল বলছে this pandemic will leave all of us in psychological challenges. Our senses may get numb seeing so much of suffering, or it may make us all emotionally connected. But the economic downfall will lead to mental scarcity. This unprecedented situation is actually teaching us to be more sensible and reasonable at the same time. খুব সুন্দর রোজা পায়েল বলে, এটা নিয়ে কোনো কমেন্ট? Absolutely, and I fully agree with that. I think over the last couple of years, this is something that has also been sort of affecting me in some ways. But I don't know. I think we were getting disconnected from all those things that actually mattered the most. And in a matter of months, we were brought down or literally slammed down. এত তাড়াতাড়ি হঠাৎ করে কিন্তু we had complete clarity যে আমাদের জীবনে actually সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস কোনটা, আমাদের families, for instance. I'm personally I like to be connected to my spiritual side as well. So হঠাৎ করে there are people who are praying a lot more, for instance. হঠাৎ করে people are trying to figure out new solutions to ensure যে আমাদের যারা the less fortunate members of society ওদেরকে কেমনে কেয়ার করা যায়। আমার একজন খুব very good gentleman I admire a lot, Asan bhai, Barrister Asan bhai, he along with many other people I'm seeing every midnight তারা বের হচ্ছে to ensure যে মানুষজন খেতে পারছে, তারা they're taking packets of food, distributing. কালকে Asan bhai, I think he has distributed about 200 packs. I think this is all of a sudden, and I think the crisis moments you see the actual true Bengali actually কিন্তু
তখন কিন্তু somehow we are connected. We start working together and সব decisions start happening. কেউ একটা জিনিস বললে মানে if ঠাস করে সবাই spring into action, and I think that is absolute beauty. মানে I think that is so inspiring. এই যে একজন খালি বললো যে হসপিটালের মধ্যে পিপি এর অভাব, instantly garments are springing up. Marks and Spencers এর এখানে যারা যে স্বপ্ন ভূমিক, the veracity with just উনি মুভ করার সাথে সাথে কিন্তু বাকি সবাই মুভ করা শুরু করলো। একজন খাওয়া ডিস্ট্রিবিউট করা থেকে শুরু করে অনেকে একসাথে খাওয়া ডিস্ট্রিবিউট করা শুরু। মানে আমার যে জিনিসটা খালি এনশিওর করতে হবে, and this is something that we must really work on, এই এফর্টটা যেন খুব টেম্পোরারি না হয়। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে হয় কি আমরা খুব মোমেন্টাম দিয়ে শুরু করি, and within days or maybe weeks this momentum sort of dies down, and we've seen this in the past as well with some other major movements as well. Let's not let that happen. Instead of being very overly aggressive, এবার আমরা জিনিসটা যেন একটু প্ল্যান করে আগাতে পারি। We would need to sustain and support the weaker members of our society for a while. হ্যাঁ, তো এই জিনিসটা কিভাবে করা যায়, আরো সাস্টেইনেবল ভাবে কিভাবে করা যায়, এইসব জিনিসগুলো নিয়ে আমাদের from both a government side as well as from a private side দুটো দিয়ে আমাদের চিন্তা করা উচিত, I think. And because এই ওয়েদারটা, এই স্টর্মটা আমাদের একসাথে ওয়েদার করতে হবে। ইটস নট লাইক যে আমি or you or মানে মিডল ক্লাস, upper class, it's not, এটা কিন্তু কোনো ক্লাস ভিত্তিক না, it's affecting everybody. মানে it doesn't choose race, color, wealth, nothing. It's going to affect everyone. I think we need to work with this together. Arman Hussain বলছে an amazing and much needed initiative by both Don and Talha. I hope it helps other organizations who are looking for some guidance on how to play their role in the current pandemic. Best of luck and may Allah bless you all. Arman Hussain, thank you. Syed Purjo bolche, my question to Mr. Malik Talha, why don't you guys introduce home delivery in Dhaka City? Customers can order online as like Tesco in Malaysia, and we get our goods delivered to our doorstep. Please advise. Thanks. So we are already doing that. So we have started আমাদের দোকানের ইমিডিয়েট যেসব ফ্যাসিলিটিস গুলো আছে। সো ফার্স্ট অফ অল গুলশানে আমাদের দোকান আছে, সেকেন্ড দোকানটা হলো আমাদের ধানমন্ডিতে, ওখানে কিন্তু আমরা অলরেডি ডেলিভার করছি। ইয়েস, we are delivering limited items to ensure timeliness, to ensure freshness of products. আমরা সব প্রোডাক্ট রাখছি না এটা আমাদের ইন্টেনশনালি, কিছু হোমোজেনিটি রাখতে চেষ্টা করছি so that our deliveries are more correct. These are early days, these are the first days that we are delivering, so bear with us, we will make mistakes. So এখানে our people are literally working around the clock to ensure যে তারা correct service দিতে পারে, কিন্তু এর মধ্যে যে সার্ভিসে failures হবে, I would আগে থেকে apologize করে রাখি, but this is going to happen for a company that is literally starting deliveries for the just maybe last 1 week, but আমরা শুরু করেছি, we have already started doing that, and we are thinking about we are considering taking similar steps with Chef's Table and all our partners at Chef's Table as well. কেমনে করে কি করব, those policies are still being worked on, but inshallah এই কাজটা করব। আর আমরা ওয়েলবিং, আমাদের যে ফার্মেসি যে ব্র্যান্ড আছে, that's also giving good timely service এইসব sectors as well. And in fact we are working right now পাঠাও তারপর অন্যান্য যারা ডেলিভারি সার্ভিস আছে, we are working with them to deliver to our end consumers. And পাঠাও Fine Bhai has reached out, he is helping us as well, so they're all helping us. So basically আমি একটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম আপনার এইমাত্র কথাগুলো শুনে, যেটা অলসো কাজী রাকিবউদ্দিন আহমেদ, উনি একজন লিডিং এইচআর প্রফেশনাল বাংলাদেশে, সত্যি বড় ভাই। তো কাজী রাকিবউদ্দিন আহমেদ বলছে, it is certainly assuring to know that one of the big business houses in BD is giving serious attention to its employees and customers alike. I believe each one of its employees have proper healthcare facility access or health insurance. As an employer of 21st century, that's very important. I agree. It's not just health insurance, I think, but companies should look out for the welfare of all their staff. In whatever way possible. Yeah, absolutely. And I think in general, it works both ways. At the end of the day, এখানে কিন্তু businesses, big, small, it really doesn't matter. At the end of the day, businesses they're going to go through a period of crisis. So at the end of the day, you will have some hiccups.
And এখানে কিন্তু the idea that there will be hiccups is something that needs to be understood by everybody as well. So এখানে সব মাথা ব্যথা কোম্পানি থাকবে, কিন্তু আমাদের যারা আমাদের ফ্যামিলিতে যারা স্টাফে আছে ওদের থাকবে না, এটা কিন্তু হতে পারে না। ফর এক্সাম্পল, আমি যদি দেখি my father is having a problem and I still continue to live my life normally as if nothing has happened to him, that is unreasonable. তো এই জায়গার মধ্যে everyone should behave rationally. I think rational behavior is very important, not just employees in general. Bangladeshi সবাইকে বলছি, I think rational behavior is very necessary. And rational behavior থাকলে যখন সবাই rationally move করে তখন কিন্তু ডিসিশনস নিতেও ইজি হয়। যে কিছু আগে যে বললাম যে সব ব্লেম সরকারকে দেওয়া হচ্ছে, যে লোকটা রাস্তার মধ্যে গিয়ে এখনো ছুটি ফেলে বেড়াচ্ছে, এখনো সে তার হেলথ এন্ড হাইজিন সে মেইনটেইন করছে না, ওই লোকটা দোষ নাই কেন? ওই লোকটাকে তো সরকার গিয়ে বেঁধে ধরে বোঝাতে পারবে না ভাই এই জিনিসটা এমনি করে করো। সরকারে একটা দুইটা জায়গায় ফেলে, বাট সবকিছু দোষী সরকার, এটা তো হইতে পারে না। সো ইট নিডস টু বি রেশনাল বিহেভিয়ার ফ্রম এভরিওয়ান অ্যাজ ওয়েল। না, অ্যাবসলিউটলি। আমি যখন বললাম যে আমি আজকে অনেকদিন পর একটু বের হলাম বাসার কিছু বাজার করতে এবং ফার্মাসি ভিজিট করতে, তখন আমার সামনে গাড়িটাকে পুলিশ আটকালো, একটা প্রোবক্স ছিল এবং অনেকক্ষণ কথাবার্তা বললো, দেখলাম দুইটা ছেলে বসা। তো পুলিশ গতকাল যেমন আমাদের সাথে একজন পুলিশ অফিসার আমরা ইন্টারভিউ নিয়েছি, তো উনি কিন্তু বললো যে ওনারা দেখেতেই পায় যে কে কি করছে, দেখেতেই পায়। তো দেখেন আমার সামনে গাড়িটাকে অনেকক্ষণ আটকে রাখলো বিকজ ওরা বুঝতে পেরেছে যে দুটো ছেলে ঘুরতে বের হয়েছে। আমার গাড়িটা সামনে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে দেখলো, বললো ভাইয়া কোথায় যেন, আমি বললাম এই যে সামনে এই দোকানটাতে যাচ্ছি বাজার করতে, সাথে সাথে কিন্তু ছেড়ে দিল। এটাই আসলে আমিও 100% সার্টেন যে আমার সামনে ওই গাড়িতে দুটো ছেলে ঘুরতেই বের হয়েছে, ইররেসপন্সিবল অ্যাক্ট। এখানে ভাইয়া আমাদের লিঙ্কডইনে অনেকগুলো প্রশ্ন আসছে, আমি একটু লিঙ্কডইনে প্রশ্নগুলা পড়ার চেষ্টা করছি। সো মিস্টার মোহাম্মদ গাফফার উনি বলেছে থ্যাংক ইউ। আরিফ শাহরিয়া খান, ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার সুমিতে, উনি লিখেছে ডনভাই থ্যাংক ইউ। প্রশান্ত পল বলেছে ভেরি গুড ইনিশিয়েটিভ। হাবিব এহসান বলেছে গুড টু সি মিস্টার তালহা অ্যান্ড মিস্টার ডন। ইউসুফ চৌধুরী, সিইও অফ বাংলাদেশ অ্যাপারেল, সে বলছে হোয়াট অ্যাবাউট আরএমজি বিজনেসেস। আয়শা সরি নো প্রবলেম। তো যাই হোক, আপনারা যারা আছেন এখনো, আপনারা বুঝতে পারছেন যে মালিক তাহলা ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্সন এবং ইউনাইটেড গ্রুপ বাংলাদেশের কিন্তু টপ 10 বড় গ্রুপের একটা। এবং বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, সো দ্য রুম সাডেনলি গট আ বিট টু ডার্ক, সরি অ্যাবাউট দ্যাট। নো প্রবলেম ভাইয়া। সো আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো যে আমরা বেশিক্ষণ নাই, মেবি 5 থেকে 10 মিনিট ম্যাক্সিমাম। ভাইয়া অনেক টাইম দিয়েছে, কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা কাইন্ডলি একটু প্রশ্ন করতে পারেন। জি ভাই, আমি যেটা বলছিলাম, লিঙ্কডইনে ইয়শরা চৌধুরী, সিইও অফ বাংলাদেশ অ্যাপারেল, সে জিজ্ঞেস করেছে হোয়াট অ্যাবাউট আরএমজি বিজনেসেস of fall 2020, how long national emergency will remain? এটা কি আমরা উত্তর দিতে পারি ভাইয়া? আমরা কি আসলে জানি না? এই উত্তর আমার দেওয়া ডেঞ্জারাস, আমার এটা দেওয়া উচিত হবে না, বাট ওটাই বললাম, এই জিনিসগুলোতে স্পেকুলেটিভ কিন্তু আমাদের করা উচিত না। why are we doing that? we don't need to do this. ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি কয়দিন থাকে না থাকে, বিকজ এখন আমি একটা জিনিস বলবো, এটা আরেকজন আরেকভাবে জিনিসটা ইন্টারপ্রেট করবে, এটা পরে স্প্রেড হইতে হইতে এমন একটা জিনিস হবে, আরেক দ্যাটস গোইং টু ক্রিয়েট another level of panic. Let's not discuss and talk about anything which can because জিনিসটা কি, I may say something with all the right intents, with all the right knowledge, but আমাকে যে শুনছে, the person who's listening to me, the person who's dealing with that information may not be receiving that information in the correct way. So যেটা বললাম যে ইভেন একজন যখন একটা ফ্যাক্টও দেয়, ওই ফ্যাক্টটা কিভাবে করে জেনারেল পাবলিক নিচ্ছে, এটা কিন্তু একটা দিস ইজ আ ভেরি বিগ ইস্যু। মোস্ট অফ দ্য টাইম যে হচ্ছে ওই ফ্যাক্টটাকে নিয়ে এত প্যানিক শুরু হয়ে যায়। লেটস নট ডিসকাস অ্যাবাউট এনিথিং যে জিনিসটা খামাখা প্যানিক ক্রিয়েট করবে। এই যে ফর এক্সাম্পল একটা এক্সাম্পল আমি দিই, যে আমরা the whole PPE situation, right? We understand that, ঠিক আছে, of course, যারা frontline doctors আছে, যারা absolutely coronavirus patients deal করছে on a daily basis, yes, they would need PPE, they would need protective gear. But literally, and this is something that you don't need to believe me, you can check around the rest of the world. Jara যেসব hospitals or even যেসব departments are not directly dealing with corona patients, ওরা কিন্তু সব doctors, they are not in full PPE. They are, of course, they are wearing masks, they are wearing eyeglasses.
আছে বেসিক প্রোটেকশন, কিন্তু এই পিপিই প্যানিকের জন্য হচ্ছে কি, যেটা হলো যে এখন কিছু আগে দেখলাম একটা একটা প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মকর্তা, সে মানে কর্মচারী এই পিপি পরে সে অফিস করছে উইদাউট অ্যাকচুয়ালি আন্ডারস্ট্যান্ডিং হোয়াট দিস পিপি এন্টেলস। মানে এই দিস ইজ বলে যে প্যানিক সিচুয়েশন গুলো কিন্তু মানে এইভাবেই ক্রিয়েট হয়। হ্যাঁ, মানে দরকার নেই, উই রিয়েলি ডোন্ট, যেগুলো আমরা বুঝি না ওগুলোতে কথা বলার দরকার নেই। Khairul Bashar from the United International University. She বলছে, hello brother, good to see you again. Thank you. Ghazi Shikandar Mainuddin Ahmed বলছে, is there any plan to provide a door-to-door service at least within Dhaka at this time of emergency? আমার মনে হয় ভাইয়া অলরেডি এটা উত্তর দিয়ে দিয়েছে, ইউনিমার্ট থেকে শুরু হয়েছে। আমার মনে হয় এটা কোথায় পাবে ভাইয়া, ওয়েবসাইটে গেলে পাবে নাকি কোথা থেকে সার্ভিসটা পাবে? আমাদের ফেসবুকে যদি ভিজিট করে, সো কারেন্টলি উই আর টেকিং অর্ডারস। আমাদের একটা মেসেঞ্জার, দেয়ার ইজ এ প্ল্যাটফর্ম, ওই মেসেঞ্জার থেকে কিন্তু জিনিস অর্ডারগুলো দেওয়া সম্ভব। And the instructions and how to do it, it's also given. One other service that we are providing through Unimart is যে অনেকে, for example, যেরকম suppose donate করতে চাচ্ছে যে ফুড, হ্যাঁ মানে ফুড, তো আমরা যে জিনিসটা করছি, we are actually selling ready-made bags of products. দুইটা রেঞ্জে আছে, so you can just literally pay for one bag and give it out instead of having to prepare your own bags. You can just pick up one of these bags and give it to someone that you think will need them. So ওই কাজও আমরা করছি। আচ্ছা, ওকে, গ্রেট। আই থিঙ্ক হ্যাঁ, কোশ্চেন গুলো এটাই। তবে আমি এখানে একটা প্রশ্ন আসে ফেসবুকে, রাসেল রহমান বলছে, করোনা ভাইরাস ফোর্সেস ইকোনমিক অ্যান্ড বিজনেস প্রফেশনস টু লিভ কমফোর্ট জোন রাইট নাও। Is this a huge alert for Bangladesh? Question mark. Sir, how could we recover it in Bangladesh, especially us entrepreneurs? Okay. কোনো বিজনেসম্যানে কিন্তু কমফোর্ট জোনে থেকে কাজ করতে পছন্দ করে না। দ্যাটস নট বিজনেস, এটা কিন্তু চাকরি হয়েছে। মানে only someone who's doing a regular 9 to 5 can stay and say, okay fine, আমার আজকে 9টা থেকে 5টা দিতে হবে, I know exactly what I get for my service and so forth. As an entrepreneur, you can never say যে ভাই আমি আজকে আমার কমফোর্ট জোনে কাজ করছি। You will face changes every day. আজকে করোনা ভাইরাস, কালকে it can be some other major national issue. Kalte it could be a major foreign competitor that's coming into your industry and creating a whole new challenge for everybody. কালকে যদি মানে কথা যদি আলিবাবা বড় ভাবে বাংলাদেশে চলে আসে, a lot of the major retailers, even Unimart might suffer. So you must understand that কেউ কিন্তু কমফোর্ট জোনে থাকতে পছন্দ করে না। So every businessman from every and doesn't matter যে ছোট ব্যবসায়ী বড় ব্যবসায়ী, it is exactly the same. সবাই কিন্তু they must be in a position to change the trajectory very very quickly. মানে যেটা যখন করার দরকার ওটা তখন করতে হবে। হ্যাঁ, যেটা বললাম যে কালকে যদি ইউনিমার্টের সার্ভিস মডালিটি চেঞ্জ করতে হয়, that will need to happen. সার্ভিস মডালিটি চেঞ্জ করতে that will need to happen. So করতে হবে, it's of course it will bring changes. আমাদের একটা গ্রোথ যেটা এক্সপেক্ট করছিলাম ওখানে এফেক্ট হবে। এখানে আমাদের যারা ব্যাংকার্স আছে, যারা ব্যাংকিং সেক্টরে কাজ করছে, I would request them to make sure যে এই সময় আমরা instead of having more stricter policy, to actually have easier policy so that people can see this time too. তারা যেন এই টাইমটাতে they're still able to get access to finance, and because আজকে যদি if they're going to get that access to that finance at reasonable rate, for instance, তাহলে যে জিনিসটা হবে হলো গিয়ে যে কালকে কিন্তু তারা দেউলিয়া হয়ে যাবে না, and they will probably become better customers for them down the line. So these are things that everyone, মানে এটা যেরকম করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানরা, ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান, গভর্নমেন্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান যেগুলো আছে, we all need to sort of come and start working together. Even consumers, they need to do their part. They need to ensure যে মানে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি গুলো যেন ঠিক থাকে, মানে and at the end of the day, be responsible citizens, not panic বলতে কিন্তু আমি বলছি become complacent. Don't be complacent, be responsible, but don't panic to the extent that itself creates a crisis. ভাইয়া, এই প্যান্ডেমিক বা আমরা যাই বলি না কেন ঘটনাটাকে, এই ঘটনা থেকে আপনার পার্সোনালি ব্যক্তিগত জীবনে, হ্যাঁ, ব্যক্তি মালিক তালহার টপ 3 লার্নিং কি হতে পারে বা টপ 3 রিয়েলাইজেশন কি হতে পারে? I think আমার জন্য যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি, again, but this is me, that is me only. I don't expect this সবাই জিনিসটা বুঝবে, but I have been affected spiritually by this a lot as well. মানে in fact
হঠাৎ করে this has given me a lot of more time to explore আমার নিজের রিলিজনের ব্যাপারে, আমার ধর্মের ব্যাপারে আমি এক্সপ্লোর করার সুযোগটা পাই. This is something that I do anyway, but এই যে বাসার মধ্যে the fact that I'm being able to stay at home, it's giving me more opportunity to explore this and being able to do it with a lot of like-minded people. আমার সাথে অনেকেই এই কাজগুলো করছে. We're reading the Quran on a daily basis, আমরা কোরআন খতম করতে চেষ্টা করছি. In fact আমার সাথে বেশ কয়েকজন মিলে we are trying to do this, and হঠাৎ করে it's creating a new journey for a lot of people I know. So that itself is one thing. Second is যেটা বললাম যে আমরা অনেকদিন কিন্তু we were getting disconnected from all those things that were really important, and I think a lot of us were getting disconnected from our families. আমরা হঠাৎ করে গ্লোবালি কিন্তু চিন্তা করা শুরু করলাম about the fragility about aged members of our family. এই জিনিসটা কিন্তু অনেকে খেয়াল করছিলেন না. A lot of the time we were taking this for granted. এখন কিন্তু হঠাৎ করে বাবা থেকে নিয়ে চিন্তা, আমার দাদাদের থেকে নিয়ে চিন্তা, নানাদের থেকে নিয়ে চিন্তা, and এই জিনিসটা that itself I think has created new family bonds. মানে যেটা মাঝখানে একটু weak হয়ে গেছিল, I think that has sort of strengthened this, and I think lastly at the end of the day যেটা আমি genuinely মনে করি, এটা শুধু আমি না, অনেকে I hope পাচ্ছে হঠাৎ করে, because of all this clarity that you have, you are able to sort of get the time to sort of rebalance your life. This can be personal, this can be from a professional setting as well. These are challenges that I'm facing today, but what am I going to do tomorrow? How do I prepare myself for something like this that happens down the line? And this is the best time. বাসায় বসে থেকে I think টাইমটাকে unproductive ভাবে spend না করে, there are so many things. We could learn a skill, for example. Every single learn a skill. I think you are one of the best mentors in the country right now. But the fact that even this sort of sessions that you're doing, getting people access to so many other people, যারা অন্য perspective চিন্তা করতে পারে, ওদের thoughts গুলো নিয়ে আসে. I think even these things we should sort of take lessons, think about future trajectories, think about how we can become smarter, not only as citizens, but in our personal efficiency. So these are all things that that I am sort of working on personally, and I hope that this is something that everyone else is as well, I guess, because at the end of the day, life is temporary. Number one, death is absolutely inevitable. এটা expect সব সময় করা উচিত. করোনা ভাইরাসের মৃত্যু আসবে, এটা এই জিনিসটাই যে কেন, this is an irrational way of thinking. You can die from 1,000 different ways tomorrow. Why coronavirus? Prepare for your death every single day. Make sure that you are making every single one of your days, every single one of your minutes count. From a religious perspective or personal life perspective or work perspective, make every moment count. Okay, thank you so much, Talha bhai. আসলে কিভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো বুঝতে পারছি না, but thank you so much, for agreeing to do this. And thank you much of time. About 1 ঘন্টার মতো আমরা লাইভে আছি. অনেক প্রশ্ন করেছে, অনেকেই it's very interesting, মানুষজন যেভাবে এঙ্গেজ হয়, ইউনাইটেড গ্রুপ নিয়ে প্রশ্ন করেছে, ইউনিমার্ট নিয়ে প্রশ্ন করেছে, হসপিটাল নিয়ে প্রশ্ন করেছে। আমার মনে হয় আপনি সবগুলোকেই সুন্দরভাবে উত্তর দিয়েছেন, এবং আপনার পার্সোনাল যে ফিলোসফি ইন টার্মস অফ ডিলিং উইথ দ্য ক্রাইসিস, ইন টার্মস অফ ম্যানেজিং দ্য চেঞ্জ, এই যে রাতারাতি যে সবকিছু চেঞ্জ হয়ে গেল, ইউনিমার্টের যে চেঞ্জেস গুলো আপনি আনতে হয়েছে এবং কুইকলি যে ডিসিশন আপনারা নিয়েছেন, এবং আপনাদের যে স্যাক্রিফাইস গুলা, স্পেশালি আমি বলছি ইউনিমার্টের সকল কর্মীদের, সকল এক্সিকিউটিভদের, এটা অনেক সময় বাইরে থেকে হয়তো বোঝা যায় না। সবার পক্ষ থেকে আবারও ধন্যবাদ জানাই, এবং অনেক থ্যাংক ইউ, এবং আই উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট টু ইউ, টু আয়শা ভাবি, টু দ্য ফ্যামিলি, টু এভরিওয়ান, অল দ্য ভেরি বেস্ট ভাই, আমার জন্য এবং আমাদের ভিউয়ারদের জন্য, সবার জন্য দোয়া করবেন। Thank you, Ron. Thank you very much, and I wish everyone all the best. Stay safe, of course, but stay positive as well. Let's not just be negative. This is a positive time. Let's take it as a positive time, inshallah. Okay, thank you. Assalamu alaikum. Walaikum assalam.